In Capital News tonight, 12 people were killed in a road accident in Congo District, Dodoma region. Parliament has postponed tabling of the health insurance for all bill. And in sports, the government says it will continue to construct and renovate sports facilities. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Correspondent. First, the national news. 12 people were killed and 63 others injured in a road accident that involved a bus belonging to Fresta Company that was traveling from Bukoba, Nkagera region to Dar es Salaam, and a lorry carrying a consignment of cement that was traveling from Morogoro to Dodoma region. The accident occurred at Silwa Pandambili village along the Dodoma-Morogoro highway at last night at 12 p.m. Chanzo cha ajali, kuna lori iliyokuwa imepaki pale pembeni. Sawa. Sasa sisi tulipokuja, ile lori haikuweka ishara ambazo za kuonyesha akiwa mbali yule dereva wetu. Kwa alikuja alivyoiona ile lori pale na nyingine lori hii sema ambayo tuligongana nayo kwa imeshatokea huko. Kwa hiyo kuikwepa akataka ingie huko pembeni na yule mwingine mwenye lori tuliyogongana naye na yeye kamkwepa tena ukakutania kule. 8:30 tulipokea majeruhi wa ajali ya gari. Jumla majeruhi waliofika kituoni walikuwa ni majeruhi 36 na miili ya watu waliofariki 10. Katika hao 36 majeruhi wawili waliweza kupoteza maisha na jumla idadi ya watu waliofariki kufika 12. Katika hao majeruhi 36, majeruhi 4 hazikuwa nzuri. Kwa tuliweza kuwapa rufaa kwenda hospitali ya mkoa wa Dodoma General, na majeruhi 32 wamebaki hapa kituoni kwa ajili ya uangalizi. Niseme kwamba uzembe wa dereva wa basi hilo kwa kweli umepelekea vifo vya Watanzania wenzetu hao kama ambavyo nimetaja na majeruhi hao ambao tumewataja, na hii ni kwa sababu ya madereva kutokufuata sheria za usalama barabarani, licha ya jeshi la polisi na wadau mbalimbali kuendelea kukemea. 11 people who died in the tragic head-on collision accident involving a bus belonging to Fresta Company and a lorry carrying cargo of cement that had occurred in Congo District, Dodoma region have been taken to Morogoro Referral Hospital, whereby 2 of the victims have been identified and 1 transported to Dar es Salaam for burial preparations. Miongoni mwao wanawake ni 3, 7 ni wanaume, ambao mmoja hapo ni mtoto anakadiriwa kuwa na miaka 4 hadi 5. Jinsia ya kike. Na hadi sasa hatujapokea majeruhi yoyote. Baada ya kuongea na mganga mkuu wa wilaya wa Gairo, ripoti tuliyopata ni kwamba baadhi ya majeruhi wameelekea Dodoma, lakini hospitali ya mkoa hatujapata makasi. Taarifa mimi nilizipokea saa 12 asubuhi. Nimepigiwa simu na mpo wangu ambaye yuko jirani na marehemu. Ndio alinipigia simu. Sasa huku walimfuata. The health insurance for all bill that was expected to be tabled in the 10th meeting of Parliament in Dodoma has been postponed due to continuing discussions between the Parliamentary Committee overseeing the health sector and the government, a move that has been commended by various citizens. Rains that fell overnight wreaked havoc in various parts of Dar es Salaam, whereby houses in Ali Mau and Buyuni ward were flooded due to poor rainwater drainage infrastructure. Mpana ule kidogo kuna unafuu upande wa pili wenzetu, lakini sisi ambao tuna mfereji mdogo huku unatuathiri sana, kwa sababu kipande kikubwa kinachoathirika ni hichi cha huku chenye mfereji mdogo. Kwa hiyo maji mengi yanatoka kwenye mfereji mdogo yanaingia mitaani.
Kwa hali leo asubuhi maji yalikuwa ni mengi sana. Yaani uzuri wa huku maji yenyewe kwa yanatembea tu. Lakini kiasi cha kwamba maji ya huku yanakuwa yanatutesa sana. Maji yanafika mpaka humu. Yanapita mpaka kwenye madirisha inapofikia step. Kwa sababu hapa ndio step ya kwanza mvua hii. Maana itakapokuja tena mvua zaidi tutaweza tupa hatarini sana. Leo maji tu yamejaa ndani motele. Hata kuja chota sijachota. Na vyombo vipo salama tu. Havikuingia maji. Mingia lakini sio sana. Mvua imeanza saa ngapi mpaka maji yakajaa? 5 ile. Saa 5 ya usiku. Maji yetu yanayojaa sisi yanayotu affect ni barabara zilizojengwa huko Ujiji na kwa Mazakaria. Ule mtalo wote umeingiza maji hapa chini. Kwa hiyo ule mtalo ulivyoingiza maji chini, si unaona mto wa Ng'ombe umejaa kule, lakini hujajaa sana. Kwa hiyo kama hujajaa sana, kwa maanisha kule umetengenezwa kwamba maji kwetu sisi hayakai, yanaondoka sana. Kwa hiyo na sisi tungefanya watu, serikali hata si wenyewe wangetuangalia kwa hadha tunayopata hapa bondeni kwamba ilibidi ile bondi nao liwe lina. The rain also affected residents at Kwasisi Street in Makurumula, Manzese Ward, where rainwater flowed into their homes after ABC Bus Company constructed a wall in that area that blocked off a rainwater path. Mwekezaji kujenga ndio matatizo yamejitokeza katika mtaa huu. Kabla mwekezaji kujenga, mvua zote ilikuwa njia yao hii hapa Mkondo na maji yote yalikuwa yanapita hapa. Alikuwa hamna madhara yote yanayopatikana kwenye mtaa huu. Wataalamu hawa wameshindwa kuwasaidia wananchi kufanya tathmini ya kina ya athari za kimazingira. Jambo hili linaleta mashaka juu ya weledi wa wataalamu wetu wanapotoa vibali vya ujenzi. Na tunashawishika kwamba yawezekana vibali vya ujenzi vingine vinatolewa kwa misingi ya rushwa kwenye maeneo yetu huku chini. Toe rai kwa wataalamu wa manispaa, tunapotoa vibali vya ujenzi kwenye maeneo yetu, ni lazima tufanye tathmini ya kina ya athari za kimazingira kwenye maeneo yetu. Na tunaahidi kushirikiana nanyi katika hii zoezi ambalo linaendelea sasa, na niwape pole sana kwa lililotokea. The police force in Gator region has arrested 20 youth criminals known as Panya Road in an operation implemented by the force due to increasing incidents of crime. Gundua ndio wengi waporaji wa simu, wanaopora watu simu, lakini wanawaita wengine pickpocketing na kuwapora watu ambao baada ya kulewa, sababu watoto wale wanazunguka maeneo ambayo ya starehe. Kwa hiyo nia moja, kwanza kupunguza uhalifu ambao unachangiwa na watoto, lakini pili kumlinda mtoto. Kama ambavyo nimesema, idadi kubwa ya watoto hao wako chini ya umri wa miaka 15. Kwa hiyo tutafanya ufuatiliaji tujue wazazi wao. Ni kwa nini watoto hawa leo wako mtaani, au familia zao. Kwa nini watoto hawa leo wako mtaani? Prime Minister Kassim Majaliwa has directed all regions and councils in the country to establish special warehouses for storage of rescue operation equipment to be used in disasters, as well as strengthen preparedness of disaster committees. Kwa sasa angalau kila ofisi ya mkoa ina mitambo inayoweza kutabiri hali ya hewa kwenye eneo hilo na kuwawezesha pia kamati ya maafa ya mkoa kujiandaa kutokana na taarifa hizo. Hasa hatupaswi kuishia mkoani tu. Vifaa hivi navyo vipatikane sasa viende mpaka kwenye halmashauri. Kukamilika kwa mpango huu kwa mipango, mikakati na miongozo hii ni hatua muhimu inayolenga kutekeleza sera, sheria na vipaumbele vya serikali pamoja na maazimio na makubaliano ya kikanda na kimataifa katika kupunguza madhara ya maafa na kujenga ustahimilivu katika jamii yetu. And that news item concludes the national news. We'll take a short break and return for international news. I'm back, and now international news. At least 14,014 people have died in Turkey and more than 3,000 have been killed in Syria following the earthquake that occurred on Monday. Hopes of finding survivors are fading, with residents of southeastern Turkey and northwestern Syria criticizing what they call slow search and rescue efforts. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan has admitted to problems with his government's initial response to the devastating earthquake.
Meanwhile, the first United Nations aid convoy since a magnitude 7.8 earthquake struck on Monday has crossed into northwest Syria from Turkey. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs has said 6 trucks of shelter items and non-food item kits, including blankets and hygiene kits, reached Bab al-Hawa on Thursday, the only border crossing authorized by the UN Security Council for aid delivery. The flow of humanitarian aid had been temporarily disrupted since the first pre-dawn earthquake hit on Monday due to logistical issues and damage to the road connecting Gaziantep to the UN Transship hub in Hatay. In Kenya, the Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki has refuted claims that police officers had been sent to former Cabinet Secretary of Interior Fred Matiang'i's home to arrest him. The statement was made after former Cabinet Secretary Fred Matiang'i claimed that on Wednesday night his home was raided, surrounded and cordoned off by police officers who were seeking to arrest him. Matiang'i's lawyer Dastan Omari has said they are not clear on the motive behind the raid, with opposition leader Raila Odinga condemning the security operation as completely unacceptable. I would like to, from the outset, very clearly state that no officer from the DCI or the National Police Service, for that matter, were deployed to find or arrest Dr. Matiang'i at his residence or anywhere else. For the record, I can confirm that the DCI is indeed investigating several cases, but I can confirm that none of the cases under investigation so far have reached the stage which requires the assistance or attendance of Dr. Fred Matiang'i. The DCI therefore treats the allegations of a raid into the home of Dr. Matiang'i serious and has conducted an initial investigation into the matter. Well, I've just received information released now that police have surrounded the home of former Minister for Internal Security, Mr. Matiang'i. We are now witnessing what this country has been through before. The times of late night arrests and detentions of people without any formal charges. This is what actually appears to be coming back to our country. So we are here. We will stand with Mr. Matiang'i and anybody else to ensure that the law of this country is respected. Yesterday was a very sad day in this country where a senior officer in the name of CS Dr. Matiang'i was accosted by police officers who wanted to raid his house and make an arrest and perhaps plant items in his house in the veiled attempt to make him appear like he executed the duties and calling of his office in a manner that was not befitting. Now, this morning, we have since filed an application for conservatory orders to issue so that the CS can avail himself in whichever institution that the DCI, that the investigators want him to appear on, so that he can shed information on what aspect of investigation they want to conduct. And that marks the end of the international news. We'll take a short break and return for business news. Welcome back, and now business news. The National Bureau of Statistics has said the number of tourists who visited the country between January to December 2022 increased compared to the same period in 2021, being an increase of 57.7%. Mbalimbali ambazo zimesababisha kufikia rekodi hii. Kwanza, nakumbuka Royal Tour
imechangia kwa kiasi kikubwa sana, na hii iliongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile sababu nyingine ni kwa nchi mbalimbali duniani kuondoa vile vizuizi vya wananchi wao kusafiri, zile lockdown. Ya tatu ni juhudi ambazo serikali pia inaendelea nazo za kutangaza utalii. Prime Minister Kassim Majaliwa said that the government will continue to oversee all areas concerning tax exemptions or subsidies so that Tanzanians can get various products and services at affordable prices. Pale ambako inaona kuna bidhaa au huduma yenye maslahi na tunaweza tukaamua au mtu anayetoa huduma hiyo akaomba msamaha kodi, na kodi msamaha ukitolewa, matarajio yetu ni kuona kwa gharama hiyo inapungua. Kwa serikali itaendelea kuhakikisha kwamba maeneo yote haya ambayo yanapata ruzuku, yanapewa msamaha wa kodi, tunasimamia kuwa na maslahi kwa watumiaji, kwa Watanzania, kwa sababu unaposema unatoa msamaha wa kodi, lile pengo la fedha iliyokuwa inatakiwa kuuzwa awali na hii ya sasa baada ya msamaha linalipiwa pia na serikali. Farmers from Kasulu District, Kigoma region expect to increase production of various crops after getting reliable access to fertilizer following the launch of a fertilizer warehouse in the district. Tumepata fursa kama wakulima kwa sababu pembejeo zilikuwa zinasumbua sana, lakini kwa kufungua hili duka la pembejeo kwa Mbwira, naona kwanza ni fursa kwa wakulima. Maana kama tulikuwa tunahangaika kutafuta mbegu, kutafuta viuatilifu kwa ajili ya kudhibiti wadudu, nafikiri imefungua fursa kwa ajili ya wananchi wote. Naweza kuhudumia watu wengi kwa sababu mimi ni supplier. Wengine naweza hata kuwapelekea wilayani. Kuna watu kama hawa maamkos, unakuta wanatoa oda, tunaagiza mzigo au tunapakia hapa tunawapelekea mpaka pale walipo. Kijiji husika kama kiko tayari, wanaorozesha mahitaji yao, tunachukua oda zile, tunawapelekea huduma kule kijijini. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The government says it will continue to construct and renovate sports facilities in the country whenever the budget allows. The Ministry of Sports Acting Sports Director Ali Maya has urged Simba and Yanga to utilize the opportunity of starting their international games away so they can qualify for the next stage of their respective CAF competitions. Manake ni kwamba huwa unapata nafasi ya kuweza kurekebisha kile ambacho wewe pengine unaweza kama umekosea away ukaja kukirekebisha katika mechi ya nyumbani. Kwa hiyo ni moja kati ya manufaa ambayo kwa kweli kwa vilabu hivi vinatakiwa vitumie nafasi hiyo kuweza kurekebisha kile ambacho wamekuwa wakikutana nacho katika misimu yote iliyopita. Boxer Dixon Edward, popularly known as Dick Zombie from Sifa Boxing Gym in Dar es Salaam, has boasted of beating his opponent Issa Kichupa in the Kili Boxing Tour competition expected to take place in February 25th in Moshi. Kama mimi Babakari nilipompiga TKO akaacha, na nimejiandaa vizuri, naenda Moshi kupambana, na nawaahidi washabiki wangu, makocha, wanangu wa Kamiligado, siwezi kwenda kufanyia kazi mbovu. Kama kazi walonituma naenda kuifanya kazi kwa halali. Kwenda kupigana na yeye, sio kupigana, anakwenda kumpiga yeye. Yaani mazoezi anayofanya anakwenda kumpiga yeye. Sio kama anafanya mazoezi asema anamfanyia mtu mwingine, hamna, anamfanyia mazoezi yeye. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for joining us, and good night.
Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. And welcome back to another episode of CapChat. CapChat ni kipindi ambacho tunaongelea what's been trending in Tanzania na nje ya Tanzania. My name is Vanessa Victor. Sipo mwenyewe because it's a conversation and we have opinions. Nipo na kakaangu Kakati, Twalibi. Mambo. How are you? Niko good. Kabla tujaanza kwenye kipindi, how was your week? Mungu anasaidia. Kikubwa pumzi. Mungu anasaidia, but how was your week? Yeah, ndo nasema Mungu anasaidia, kikubwa pumzi, niko hai. Si unaelewa? I do understand and I appreciate what you're saying. Of course, ilikuwa poa. Nashukuru Mungu. Unajua kikubwa tunasema ukipata nafasi ya kuiona siku afu ukiwa na afya njema, kila kitu kinakaa poa. Nashukuru Mungu wiki yangu nilianza fresh na nashukuru pia nakwenda kuimaliza fresh panapo majaliwa yake, kwa sababu mpaka dakika hii niko salama, manake kila kitu kiko poa. Well, that's very good, kwa sababu we always have to thank the beings ambao tunaamini kwa kuweza kufikisha siku nyingine. Yeah, kabisa. Sasa tuanze kipindi chetu. Sio kwa habari nzuri, hii ni habari ya kusikitisha. Ajali ilitokea Tanga. Hii imenigusa personally kwa sababu ilikuwa ni watu wanaenda kuzika, ilikuwa ni msiba, kapata ajali, na mpaka leo hii ni watu 20 wamefariki. Walikuwa nenda Rombo kwetu. Nikafikiria kwenye hilo basi ya watu waliofariki, ukiacha ndugu, familia, kwa sababu huwa ni mzazi mmoja au rafiki wa karibu au jirani ambaye ni mzazi, watu wangapi wamekuwa impacted? Kwa sababu tukiangalia watu 20 kwanza ni wengi, lakini tukiangalia kwa ukubwa, mimi naitaga ile ripple effect, ni kama maji, ukitupa jiwe kwenye maji, unajua zile nani zinaanza kusogea, inatengeneza kama duara fulani zinakuwa, ina affect kila kitu. Inasikitisha kwa sababu nilikuwa namsikiliza moja kati ya ndugu ambao walikuwa kwenye hiyo safari, kwenye huo msafara, japo yakuwa kwenye gari iliyopata ajali. Yalikuwa kwenye gari ya nyuma, alikuwa anasimulia watu 14 katika wale ni ndugu wa familia moja. Watoto baba mkubwa na mdogo. Yeye anasema amepoteza ndugu wa baba yake mkubwa, afa amepoteza ndugu kwa baba yake mzazi. Kwa unaweza ukaona kiasi gani imegusa.